Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary will stick to its peace policy and is pleased that Slovakia is also speaking with the voice of peace. The Prime Minister Viktor Orban said this after receiving Peter Pellegrini, the Speaker of the Slovak Parliament, at the Carmelite Monastery on Monday. Referring to the Russian-Ukrainian war, the Prime Minister said in a press statement after the meeting that Hungarians are watching with concern what is happening, with hundreds of thousands of people dying, becoming widows, and hundreds of thousands of children becoming orphans. We cannot see where the end of this war is, he added. Orban said that the most important issue today is peace, but at the same time the whole of Europe is speaking the language of war. He stressed that he was very pleased that Slovakia, alongside Hungary, was also speaking the language of peace. He assured his interlocutor that Hungary would stand by its peace policy and said that he would like them to be able to work together for peace. On the occasion of Ramadan, crowds of Muslim worshippers flocked to Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque, with Palestinian and Israeli media reporting large crowds and clashes with police in the Old City of Jerusalem. Footage published from a site in the Old City shows police using batons to try to control the crowds. The background to the incident was not clear. Footage from other locations showed crowds building up at checkpoints where people were allowed to tickle up the Temple Mountain. On Sunday, police completed preparations to ensure the safety of worshippers, noting that terrorist organizations and others were trying to spread rumors and fake news to incite violence, and that the number of such publications had increased significantly in the recent days. In the past 2 weeks, Jerusalem District Police have arrested 20 suspects on charges of incitement and identification with and support for terrorism. Israel's plan to limit the number of worshippers at the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem during Ramadan was described as explosive by the Jordanian foreign minister on Monday. Speaking on Jordanian state television, Ayman Safadi underlined that Amman had protested to Israel against the plan, which the Israeli authorities justified as a security precaution. Jordan agrees with the Palestinian side that such restrictions are a violation of religious freedom, the ministry had said. The Israeli government announced in February that it will limit the number of Muslim worshippers at the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount, the third holiest site in Islam after Mecca and Medina, during the Islamic fasting month of the 11th of March until the 8th of April. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu does not expect a quick truce in the Gaza war. The envoys returned empty-handed from the talks, Netanyahu told several TV stations. He said he believes that the radical Islamist Hamas is currently unwilling to reach an agreement. Netanyahu also rejected criticism of his policies by U.S. President Joe Biden. He said that the vast majority of Israelis support him. If the U.S. President believes that I am pursuing private policies against the wishes of the majority of Israelis and that I am harming Israel's interests, he is wrong on both counts, the Jewish leader stressed. He stated that Israelis support his measures to destroy the remaining Hamas battalions. He said that it was essential to prevent a repeat of the massacre of the 7th of October. And finally, for the weather, precipitation may occur in several places in the evening. Tomorrow, cloudy and windy weather is expected everywhere. The temperatures will average around 4 to 9 degrees Celsius in the morning and 9 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn werde an seiner Friedenspolitik festhalten und freue sich, dass auch die Slowakei mit der Stimme des Friedens spreche, sagte Ministerpräsident Viktor Orban, nachdem er am Montag den Präsidenten des slowakischen Parlaments Peter Pellegrini im Karmelitenkloster empfangen hatte. Mit Blick auf den russisch-ukrainischen Krieg sagte der Ministerpräsident in einer Presseerklärung nach dem Treffen, dass die Ungarn mit Sorge beobachten, was passiert, wenn Hunderttausende von Menschen sterben, zu Witwen werden und Hunderttausende von Kindern zu Waisen werden. Wir können nicht erkennen, wo das Ende dieses Krieges liegt, fügte er hinzu. Orban sagte, das wichtigste Thema sei heute der Frieden, aber gleichzeitig spreche ganz Europa die Sprache des Krieges. Er betonte, er sei sehr froh, dass neben Ungarn auch die Slowakei die Sprache des Friedens spreche. Er versicherte seinem Gesprächspartner, dass Ungarn an seiner Friedenspolitik festhalten werde und wünschte sich, dass sie gemeinsam für den Frieden arbeiten könnten. Anlässlich des Ramadan strömten muslimische Gläubige in Scharen nach Jerusalem und zur Al-Aqsa-Moschee. Palästinensische und israelische Medien berichteten von großen Menschenmengen und Zusammenstößen mit der Polizei in der Altstadt von Jerusalem.
Von einem Ort in der Altstadt veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie die Polizei mit Schlagstöcken versucht, die Menschenmenge unter Kontrolle zu bringen. Der Hintergrund des Vorfalls war nicht klar. Aufnahmen von anderen Orten zeigten, wie sich an den Kontrollpunkten, an denen die Menschen auf den Tempelberg strömten dürften, eine Menschenmenge bildete. Am Sonntag traf die Polizei weitere Vorbereitungen, um die Sicherheit der Gläubigen zu gewährleisten. Sie wies darauf hin, dass terroristische Organisationen und andere versuchen, Gerüchte und Fake News zu verbreiten, um zur Gewalt anzustacheln, und dass die Zahl solcher Veröffentlichungen in den letzten Tagen erheblich zugenommen habe. In den vergangenen 2 Wochen hat der Jerusalemer Bezirkspolizei 20 Verdächtige wegen Aufwiegelung, Identifizierung und mit Unterstützung von Terrorismus verhaftet. Israels Plan, die Zahl der Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem während des Ramadan zu begrenzen, wurde vom jordanischen Außenminister am Montag als brisant bezeichnet. Im jordanischen Staatsfernsehen betonte Ayman Safadi, dass Amman bei Israel gegen den Plan protestiert habe, aber die israelischen Behörden als Sicherheitsvorkehrung rechtfertigten. Jordanien stimmt mit der palästinensischen Seite darin überein, dass solche Einschränkungen eine Verletzung der Religionsfreiheit darstellen, sagte der Ministerialdirektor. Die israelische Regierung hatte am Februar angekündigt, die Zahl der muslimischen Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg, der drittheiligsten Stätte des Islam nach Mekka und Medina, während des islamischen Fastenmonats vom 11. März bis zum 8. April zu begrenzen. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu rechnet nicht mit einem schnellen Waffenstillstand im Gazakrieg. Die Gesandten seien mit leeren Händen von den Gesprächen zurückgekehrt, sagte Netanyahu gegenüber mehreren Fernsehsendern. Er sagte, er glaube, dass die radikal-islamische Hamas derzeit nicht bereit sei, eine Einigung zu erzielen. Netanyahu wies auch die Kritik von US-Präsident Joe Biden an seine Politik zurück. Er sagte, die große Mehrheit der Israelis stehe hinter ihm. Wenn der US-Präsident glaubt, dass ich eine private Politik gegen den Willen der Mehrheit der Israelis betreibe und den Interessen Israels schade, liegt er in beiden Punkten falsch, betonte der jüdische Führer. Er erklärte, die Israelis unterstützten seine Maßnahmen zur Vernichtung der verbleibenden Hamas-Bataillone. Es sei wichtig, eine Wiederholung des Massakers vom 7. Oktober zu verhindern. Und schließlich zum Wetter. Am Abend kann es an mehreren Orten zu Niederschlägen kommen. Morgen wird überall bewölktes und windiges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei 4 bis 9 Grad am Morgen und zwischen 9 und 14 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הונגריה תעמוד על מדיניות השלום, והיא שמחה שגם סלובקיה מדברת בכל השלום, הכריז ראש הממשלה ויקטור אורבן, לאחר שקיבל ביום שני את פיטר פלגריני, נשיא הפרלמנט הסלובקי במנזר הכרמליטים. בהתייחסו למלחמה הרוסית-אוקראינית, אמר ראש הממשלה בהודעתו לעיתונות לאחר הפגישה, שההונגרים צופים בדאגה במתרחש, 100,000 מתים, מתאלמנים ומאות אלפי ילדים הופכים ליתומים. אנחנו לא רואים איפה המלחמה הזו מסתיימת, הוא הוסיף. ויקטור אורבן אמר שהנושא החשוב ביותר כיום הוא השלום, אך יחד עם זאת אירופה כולה מדברת בשפת המלחמה. הוא הדגיש שהוא מאוד שמח שבנוסף להונגריה, גם סלובקיה מדברת בכל השלום. הוא ציין כי הבטיח לעמיתיו שהונגריה תעמוד בצד מדיניות זו, וציין כי הוא רוצה שהם יעבדו יחד למען המטרה. לרגל הרמדאן יצאו המוני מאמינים מוסלמים לירושלים ומסגד אל-אקצא, כלי תקשורת פלסטינים וישראלים דיווחו על קהל רב ועימותים במשטרה בעיר העתיקה בירושלים. בצילומים שפורסמו ממקום בעיר העתיקה ניתן לראות איך המשטרה מנסה להדוף את ההמון בעזרת עלות גומי. הרקע לאירוע לא היה ברור. צילומים ממקומות אחרים הראו המונים מתאספים במחסומים שם הורשו אנשים להגיע להר הבית בקבוצות קטנות. ביום ראשון השלימה המשטרה את ההכנות לבטיחות המתפללים וציינה כי ארגוני טרור וארגונים נוספים מנסים להפיץ שמועות ופייק ניוז כדי להסית לאלימות, ומספר הפרסומים מסוג זה גדל משמעותית בימים האחרונים. בשבועיים האחרונים עצרה משטרת מחוז ירושלים 20 חשודים באשמת הסתה והזדהות בתמיכה בטרור. ביום שני, שר החוץ הירדני כינה את התוכנית של ישראל להגביל את מספר המתפללים במסגד אל-אקצא בירושלים במהלך הרמדאן כמסוכנת. בטלוויזיה הממלכתית הירדנית הדגיש איימן ספאדי כי אמן מחתה בפני ישראל נגד התוכנית, אותה הרשויות הישראליות הצדיקו כאמצעי זהירות ביטחוני. ירדן מסכימה עם הצד הפלסטיני שהגבלות כאלה פוגעות בחופש הדת, קבע ראש המשרד. ממשלת ישראל הודיעה בפברואר כי תגביל את מספר המתפללים המוסלמים במסגד אל-אקצא בהר הבית, שהוא האתר השלישי בקדושתו לאסלאם ואחרי מקה ומדינה, במהלך חודש הצום האסלאמי מה-11 במרץ עד ה-8 באפריל.
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לא מצפה להפסקת אש מהירה במלחמה ברצועת עזה. השליחים חזרו מהמשא ומתן בידיים ריקות, אמר נתניהו בהצהרה לכמה ערוצי טלוויזיה. לדבריו הוא מאמין שהחמאס הקיצוני אינו רוצה להגיע להסכם כרגע. נתניהו גם דחה את הביקורת של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על מדיניותו. הוא הצהיר כי הרוב המכריע של הישראלים עומד לצידו. אם הנשיא האמריקני מאמין שאני נוקט במדיניות פרטית בניגוד לרצונם של רוב הישראלים, ושאני פוגע באינטרסים של ישראל, אז הוא טועה בשתי הנקודות, הדגיש ראש ממשלת ישראל. הוא הצהיר כי הישראלים תומכים בפעולותיו להשמדת גדודי חמאס הנותרים, והוא הצהיר בנוסף כי יש למנוע מהטבח של השביעי באוקטובר לקרות שוב. וכעת למזג האוויר, ייתכנו משקעים במספר מקומות בשעות הערב, מחר צפוי מזג אוויר מעונן וסוער בכל מקום. הטמפרטורות חזויות להיות בין 4 ל-9 מעלות בבוקר, ובין 9 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.